And first of all, thanks to a lot of you. I know കുറേയൊക്കെ family, friends, പാറുവിൻ്റെ friends, പാറുവിൻ്റെ alumni, people who knows Paru has shown a lot of love. And ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത ഈ ഒരു ഉദ്യമം അത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്താണെന്ന് I got a lot of feedback, because if not me, who can really tell her story? At least I feel like എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ purpose was to witness a legend like her. So if I don't do justice to it, I can't live peacefully. More than that, even അവൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഞാൻ അവളോട് ലൈക്ക് പറയുമായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ വളരെ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു that she will fight this through and she will be able to come back to a normal life. ആ ഒരു ഹോപ്പിന്റെ പുറത്ത് ലൈക്ക് വി യൂസ് ടു പ്ലാൻ, ഞാനും ചേച്ചിയും കൂടി ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, വിച്ച് വി ഡിഡ്. ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് എവറി ഫൈറ്റ് ഷീ ഡിഡ്, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവള് നേരിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഗ്ലോറി ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഗ്ലോറി ഫേസിൽ വെൻ യു ബാക്ക് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ കൊളേറ്റ് ചെയ്ത് വിൽ അപ്ലോഡ് ഇറ്റ് യുവരാജ് സിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത പോലെ. ബിക്കോസ് nobody knew about her, right? And with the kind of fight she was always having in life, I thought it was a good idea. And അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ like a lot of hope ഉണ്ടാവും for people who are going through a very rough patch. അവൾ ഭയങ്കര she was a good sport for everything. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറയുമ്പം she gets energized. അവൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന ഐഡിയ അവൾക്ക് അത്ര സില്ലി ആയിട്ടൊന്നും ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. സോ ഞാൻ പറയുന്ന ഐഡിയ അവൾക്കൊരു സില്ലി ഐഡിയ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് സഫറിങ് മാത്രം എലോബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളെടുത്ത് അവളൊരു ഭയങ്കര ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിൻഫുൾ ജേർണി നിനക്ക് മാത്രം വരുന്നതെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ലൈക്ക് only because of that, I think. More than that, she also saw a lot of joy around me. Like ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ I will make sure that she feels normal. And ഞാൻ അവളെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു with a lot of protection. She wanted to travel even during the phase of treatment. So ഞാൻ അവളെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ എനിക്ക് പറയാനുള്ള, ഇൻഫാക്ട് ഐ എം കട്ടിങ് ഇറ്റ്, what I wanted to tell to the people who were watching this channel, പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവർക്കും വേണ്ടി പറയാണ്, ഐ എം ലക്ഷ്മി SP, her sister, the only sister. I am 8 years younger to her. 8 വയസ്സ് ഇളയതാണ്. സോ പാറുവിന്റെ 8 വർഷം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പാറുവിന്റെ 8 വയസ്സ് തൊട്ട് എനിക്ക് ബോധം ഉണ്ടായപ്പോൾ തൊട്ട് ലൈക്ക് maybe when I was 4, എൻ്റെ 4ാമത്തെ വയസ്സോ 5ാമത്തെ വയസ്സോ തൊട്ട് എനിക്ക് വളരെ വിവിഡ് മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയും തമ്മിലുള്ള. അപ്പോൾ ഞാനാണ് അവളുടെ സ്റ്റോറി പറയാൻ ഏറ്റവും ആപ്റ്റ്. സോ ഞാനത് ചെയ്യണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മൂവീസ് കാണുന്നുണ്ട് അബൌട്ട് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് ഫോർ ദ നേഷൻ. സോ പാറുവിന്റെ ലോസ്, ആ ഒരു ഗ്രീഫ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈവൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതോ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതോ എല്ലാം മേ ബി എൻ്റെ ഒരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഡൂയിങ് ഗുഡ്. സോ എനിക്കെൻ്റെ ലോ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് ഒരുപാട് ലോ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാനതിൽ എന്നെ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. മേ ബി ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് an episode happened to me and my family right now, but pala stages il I think who all are watching this, whosoever is watching this video, ningalku ellarkum life il undayittundavallo tough moments where you lost belief in this entire so called whatsoever. appo endilakku vishwasikanam society
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിലെല്ലാം വിശ്വാസം പോയ നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ടച്ചുഡ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. പക്ഷേ I genuinely feel some way or the other this is the reality of life. Especially your phase of losing somebody who's so close to you, and we always say that we plan a lifetime with your partner, right? Like maybe your boyfriend, husband, partner, whosoever. But silently we always take this notion for granted that our siblings are going to be there for us. Like no matter partners be there or not, siblings relationship എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഷീൽഡാണ്. സോ എനിക്കതൊരു 8 years എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പാറു. സോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഐ സോ ഫോർ us was magnificent because she was the silent one, and I'm the talkative, go-getter, street smart person. So പാറുവിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അതെല്ലാം അവൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്റേതായിരുന്നു. സോ ഇൻഫാക്ട് അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിരുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ അവൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറി, അതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. ആൻഡ് ഐ നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഐ കാൺട്ട് റിയലി ടെൽ എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ഹർ ദാറ്റ് ഐ ചെറിഷ്. പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഐ ഓൾസോ ഫീൽ ഇസ് വെരി വാലിഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഷെയർ. So yeah, this is going to be a whole perspective from me to you about my sister, who was nothing but like less than a legend and a human. So let's not forget the fact that she was also a human being. So human being ഇന്റേതായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവളാണ് അവൾ. പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഞാനോ നിങ്ങളോ ഒന്നും അതില്ലാത്തവരല്ല. So I'm really not going to touch on the silly petty things because if I compare the problematic side of a human being A and then B, C, D and then Paru is the most non-complicated person. അവളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതെടുത്താൽ like she is literally everything that you can ask for. Given Paru right handsലാണെങ്കിൽ, if she is with the right person and people of similar intellectual intelligence, intellectual brilliance and like-mindedness. And loss, ആർക്കാണ് ലോസ് എൻ്റെ ഫാമിലിക്കാണ്, എനിക്കാണ്, എൻ്റെ അച്ഛനാണ്, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണ്, ചേച്ചിയുടെ മകനാണ് ലോസ്. ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ മൈ ഫാമിലി, എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനാണ്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫാമിലിക്കാണ്, അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലിക്കാണ്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫാമിലിക്കാണ്, ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു, പാറുവിനെ കുറിച്ച് പറയില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ജെനുവിൻലി ഫീൽ, ഇൻഫാക്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു 1000 other people I know who genuinely feels that the loss is for the nation. So that's why I'm actually trying to at least do this, because ഞാനൊരു ഫേമസ് പേഴ്സൺ അല്ല, ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റി അല്ല, ഞാനൊരു ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ വോയിസ് പാറുവിനെ പോലെ. Like if Paru did the right things and if God gave her the lifetime, she would have been a real voice for academics, education, science, technological advancement in aerospace of India ഒരു വളരെ prominent part ആവാൻ chance, caliber and educational qualification ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ ചേച്ചി.
what played out really wrong was the game of the unknown energy, whatsoever it is, where life was not there. The lifetime was really less. പക്ഷേ ആ lifetime, in the 36 to 37 years that she got, how many of people you know would have done so much? Like, that's what I am thinking. എനിക്കറിയാന്നുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് who has done this much? Let's also shell it down. Let's cut down boys, just women, because genuinely speaking, എത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഡെവലപ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രസന്റ്ലി കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻ എവ്രി പാർട്ട് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് ടു ഗ്രോ എ ബിറ്റ് ബെറ്റർ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി കുറേ തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. തടസ്സങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം their own mind to their parents' fear to their husband's problems. ഈ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ the place where they work, the place where they study, the government that should basically identify such prodigal people, give them the right opportunity for the nation's development. ദേശത്തിന്റെ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഗവൺമെന്റ് ബ്ലൈൻഡ്. എന്നാൽ ഇവരിവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ നെപ്പോട്ടിസം, bribe, corruption, what not. I've seen it all through her. Like, ഇത്രയും അക്കാഡമിക്കൽ പ്രൊഫഷൻസി ഉള്ള ഒരാൾ, ജനറൽ കാറ്റഗറി, ഐ എം നോട്ട് കോളിംഗ് ഔട്ട് എനി കാസ്റ്റ് ഹിയർ, പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്, we are in a general category living in this world. So in this nation, general category il ninnu 10th 12th top 3 il pass avunu, BTech again top 3, MTech top 3, PhD, because MTech ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് എത്തോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. BTech ചെയ്തപ്പോഴും she was clueless how to get in there. Okay, BTech എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ, കല്ലെറിഞ്ഞ വീഴുന്നത് BTech സ്റ്റുഡന്റിന്റെ തലയിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് okay, she said okay, I'll do something better which will give me a lot of knowledge. I will also be able enough to be in that position. Okay, ISRO ആണ് അവളുടെ എയിം എങ്കിൽ അവിടെ എത്താൻ അവൾക്ക് BTech ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും വിചാരിച്ചിട്ട് BTech ചെയ്തു. BTech എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് MTech ചെയ്തു. MTechും ആ സമയത്ത് ഓക്കെ, ഷീ ഫിഗർഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് MTech. അല്ലെങ്കിൽ ഗേറ്റിൽ കൂടെ ചില കമ്പനീസ് വിൽ ടേക്ക്, ലൈക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടർ ജോബ്സ് ആർ ദെയർ. അതും അഗൈൻ ഫോർ എ ജനറൽ ഇറ്റ്സ് ലക്ക് ഇസ് എ വെരി പ്രോമിനന്റ് ഫാക്ടർ. അങ്ങനെ അത്ര ലക്കി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ 36 years ലൈഫ് ടൈം. സോ ലക്കി ഓർ നോട്ട്, വി റിയലി ഡോണ്ട് നോ, ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ലോകത്ത് എത്ര നാൾ ജീവിക്കുന്നത് ലക്കിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. സോ കൂടെ പോവുക എന്നല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. ഐ എം ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. MTech ചെയ്തു, MTech കഴിഞ്ഞ് PhDക്ക് പോകുന്നു. PhDയിൽ the youngest PhD scholar studying in a central government university, which is the ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള കോളേജ് in flight mechanics, without giving one money to them but getting money for her. Always she was financially independent. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പാറുവിനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പൈസ ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഐ ക്യാൻ വൗച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് പ്രൈഡ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, until now when I sit and think what is actually important in life with so much of experience. Because Paru first hand experience edukumbo, second hand trauma and tragedy, the most depression as a caregiver is to us, but we can't show it also because we have to also give strength to the person affected, right? So അതൊരു വേറെ miserable story. I don't know who will talk about my story because I don't feel like talking about it. Anyway,
The person in discussion, Paru, did PhD. She, in between, ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫാമിലി ഇരിക്കട്ടെ, കുറച്ച് കൂടി പ്രോബ്ലം ഇത്രയും പോരല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കല്യാണം, ആ കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നല്ല പണികൾ, ആ പണിയെല്ലാം മറികടന്ന് ചാടിക്കടന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പ്രഗ്നൻസി. ഓ മൈ ഗോഡ്. Okay, when I look at it, my sister is also pregnant. There are so many people who are pregnant. എന്നാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്ത് കാണുന്നത് അത്രയും ഹാപ്പിലി പ്രഗ്നന്റ്. മേ ബി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷെ എനിക്കിത് അറിയില്ല. മേ ബി എവറിത്തിങ് ബാഡ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഹർ, ബട്ട് സംഹൗ പ്രഗ്നൻസി, ആ ഒരു ഫേസ് വിത്തൗട്ട് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ്, rarely available. That too, ആ അവൈലബിലിറ്റി ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാറു കാണിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ I used to feel why. Okay, so I never understood why she even put that much effort into that area when she already knew that she wanted to pursue all these amazing other things. So also she was trying to be a very good daughter to my parents. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവളുടെ എയിം വാസ് വെരി ക്ലിയർ that she wanted to do this. She wanted to pursue PhD. She wanted to learn more. She wanted to learn to the best possible. PhD ചെയ്തു. So that's where we ended last time. The chapter 2 ended there. ഞാനിങ്ങനെ അതിശയിച്ച് നോക്കാണ്. കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു, ആവശ്യത്തിന് ട്രോമയൊക്കെ ആയി. PhD തീർത്തത് തന്നെ ഒരു സർക്കസ് ആയിരുന്നു. Not because of the academic side of it, which she like അടിച്ചു പൊളിച്ചു പഠിച്ചു, എല്ലാം പഠിച്ചു. എല്ലാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, there is always something more to learn, but അവൾ എടുത്ത തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഫൈൻഡിങ് ദ ട്രജക്ടറി ഡിസൈൻ ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ലൂണാർ ലാൻഡിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ടോപ്പിക് വിച്ച് ഐ ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പഠിച്ചത്. പാറുവിൻ്റെ ഫീൽഡുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധമില്ല, പക്ഷേ ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഷീ ഡിഡ്. അപ്പം അവൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞായല്ലോ, PhD ആയി, ആവശ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മാരീഡ് ലൈഫിലും പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് എ ജോബ്, ആൻഡ് ജോബ് വെച്ചിട്ട് ഷീ വിൽ മാനേജ് ദ ഫാമിലി ലൈഫ്, അതായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ നോ, ഷീ ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ, ബിക്കോസ് അവൾ ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് PhD വെച്ച് കിട്ടുന്നില്ല, വിച്ച് വാസ് സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ആൻഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഹാവ് ടു റിലീസ് എ എൻ്റയർ ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വാട്ട് we lacked, like what we actually lack in this society for people who are really talented, skilled. Let's forget about media, because media I have no idea about. അപ്പോൾ അവിടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ടോപ്പ് ടയറിൽ എത്തുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് റിയൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ, സയൻസ് അങ്ങനത്തെ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബെറ്റർ ആക്കി കൊണ്ട് തന്നെ നേഷനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർ പ്രൈവറ്റ്, ഐ മീൻസ് പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലില്ല. അപ്പോൾ വെളിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, ഇവിടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം എന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്നുള്ളെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഐ ഹവ് നോ ഐഡിയ. ഇഫ് യു റിയലി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ സയന്റിഫിക് സൈഡ്, അങ്ങനെ അതിൽ ഐ റിയലി സീൻ കറപ്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള കുട്ടികൾ, ലൈക്ക് ടോപ്പ് ടയറിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് യൂസ് ചെയ്യുകയും വേണം, പൈസയും കൊടുക്കണം. 10 to 20 lakhs only if we give to the particular society as in whichever community that college is having.
some kind of party will be prominent, right? ആ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മേളിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയും തുക കൊടുത്താൽ മാത്രമേ റിട്ടീൽ ജോബ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കൊടുത്ത് ജോയിൻ പക്ഷെ പാറുവിന് അങ്ങനെ ഒരു പൈസ കൊടുത്ത് ഇത്രയും പഠിച്ച് പൈസയും കൊടുത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതൊരു അൺഅക്സെപ്റ്റബിൾ വാല്യൂ സിസ്റ്റമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി, എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റവുമായിട്ട് വളരെ യൂസ് ടു ആയ ആൾക്കാർക്ക് അത് തോന്നില്ല. അപ്പോൾ പാറുവിന് അങ്ങനെ തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഷീ തോട്ട് ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു മോർ. എനിക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ ജോലി ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഷീ ക്യാൻ ക്രാക്ക് എക്സാംസ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പ് ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വിച്ച് വിൽ പേ ഹർ. അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ഡു വാസ് പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഐ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻ മൈ 22-23. ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ MTech കഴിഞ്ഞാൽ PhD ചെയ്യാൻ പറ്റും. PhD ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കോഴ്സ് ലൈക്ക് ദർ ഇസ് സംതിങ് മോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇൻ അക്കാഡമിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ചേച്ചി വഴിയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് അവൾ ചെയ്യാൻ പോയി ഇൻ എയറോസ്പേസ്, അതും Indian Institute of Space Science in Bangalore. So getting into that college is next level for a subject of this sort and a position of this sort. So aval avade fellowship in join chedu. So you have to work there as a fellow and you have to solve real life problems that a aerospace department is facing in terms of, for example, Chandrayaan mission o Mangalyaan mission o angane endengilum oru mission avarku undavullo government-ine. ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് മിഷൻസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള. അതിൽ എയറോസ്പേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ചന്ദ്രയാൻ മിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂലാണ് പാർവതി PDF ചെയ്തത് അണ്ടർ ദ ഗൈഡ് ഡോക്ടർ പതി. സോ ഹി വാസ് ഓൾറെഡി എ സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ ISRO ആൻഡ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ടീമാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ അസൈൻഡ് ആയിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ടീമിൽ ഒരാളായിരുന്നു പാർവതി. ഷി വാസ് ദ ഓൺലി വുമൺ ഇൻ ദാറ്റ് ടീം. ഫോർ മീ വെൻ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്, അവൾ പഠിച്ച കോളേജസിലാണെങ്കിലും ലൈക്ക് IIST, IISc ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്, വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ഓൾറെഡി സോ കോൾഡ് സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ഹൗ ഗൈനക്കോളജി ഈസ് ഇൻ മെഡിസിൻ ഓൺലി ഫോർ വുമൻ, ഓൺലി ഫോർ വിമൻ. കോഴ്സിൽ ഒരു മെയിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്, ലൈക്ക് ഹൗ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ മെൻ ആൻഡ് അവിടെ മെക്രാണികൾ വന്നിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്. അതുപോലെയായിരുന്നു പാറുവിന്റെ PhDയും PDF-ഉം. ബിക്കോസ് ഫ്ലൈറ്റ് മെക്കാനിക്സ്, എയറോസ്പേസ്, ഏവിയേഷൻ, all that and the technical side of it, the only woman. Oh my god, I couldn't be more proud. Like I couldn't explain in words like how immensely proud I was about her. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും? ബിക്കോസ് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് വേണമല്ലോ. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഏജിൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബ്രാഗ് ചെയ്യായിരുന്നു എൻ്റെ ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച്. സോ ഞാനിങ്ങനെ പറയും, അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നാലും ബൾബ് മാറ്റിയിടാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത എഞ്ചിനീയർ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇഫ് ഷീ ഡിഡ്ന്റ് ഹാപ്പൻ ആസ് മൈ സിസ്റ്റർ, ഐ വുഡന്റ് ഹാവ് റിയലി not seen such a person in my lifetime, because ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. Not just her, പാറുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാണ്ട് I have not seen people like her who knows science at its best. പാറുവിന്റെ ഗൈഡിങ് PhD ഡോക്ടർ രമണൻ sir is a H-level scientist in ISRO. He is retired now. Padi sir is also in ISRO. He is also a senior most scientist. The people who came to her funeral was the top level scientists from ISRO, the most prestigious colleges, CET, TKM in Kerala, teachers, professors, principals, avarde makkal. The kind of respect she has earned in whichever place she went, I think that was more than what she lived. 36 years-ന് കൂടുതലത്. ബിക്കോസ് എനിക്കറിയില്ല how many people, I am 30, okay, ഞാൻ ഒരു പ്രോപ്പർ കോർപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. I have worked in the top MNCs in India and abroad. പക്ഷേ
we are meeting people who knows clear business, right? Who knows management, who knows how to make money. But Paru knew people who really wanted to learn the real essence of existence, like how did we come to this world, what is space, what's happening there, how to reach there. They were solving problems for the unidentified issues, unknown issues. They were creating theories for that. How many can do that? Oh my god, like what a woman. I used to think like that. Professional side, personal life, personal life-ലോട്ട് വരുമ്പോൾ a girl who can't even tell അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള problem to the other person because she is silently solving all these difficult problems, mathematical, physics, everything which nobody can really do professionally, can't even express the emotions she is having in her personal life to me or her mother. My god. So അങ്ങനെ ഇരുന്നൊരു ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കണം, ഞാൻ പോയി അവളടുത്ത് ഡിഗ് ഡൗൺ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിക്കണേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ അത് പറ്റിയോ, അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് പറ്റിയോ, നിനക്ക് ഇതിങ്ങനെയും ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഐ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ഓക്കെ, ഇവള് ശരിക്കും ഇവളാണോ? ബിക്കോസ് then I understood, that's how I understand how IQ and EQ is different. People who are high in IQ can get an excuse for their EQ because she was using it for the contribution to the nation and she was part of Chandrayaan mission. Chandrayaan mission de flight mechanics, lunar landing de problem ആണ് അവൾ സോൾവ് ചെയ്തത് PDF ല്. So she became a doctor with a doctorate in flight mechanics and then she chose to do PDF just because she found nothing deserving of her. How sad is that? Because ISRO interview happened for her and she went up until the last interview. So ഇവൾ PhD ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് that year IAST stopped intakes from PhD to the ISRO scientist position. In fact, she joined that college because of this what was happening. Till the previous year when Abdul Kalam sir was also alive, like all these PhD scholars who are having a particular CGPA directly selected ആവുമായിരുന്നു ISRO പൊസിഷനിലേക്ക്. So that was what she found. ഇവൾ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയം തൊട്ട് that was taken out. In fact, the BTech സ്റ്റുഡൻസിൽ പോലും particular CGPA മാത്രമേ directly hired ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. PDF join ചെയ്തു, then she thought that okay, if she solves a prominent problem then who can stop her, and then comes ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല. ആ പൊസിഷൻ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ പാർവതിയെ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും and Parvati has to wait. How long will she wait? So the government jobs waiting time is again luck ഉള്ളവർക്ക് 2-3 months, luck ഇല്ലാത്തവർക്ക് eternity. We never know. So അത്രയും ഒരു ലൈഫ് ടൈം അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. Rather അവൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കേണ്ടി വന്നു. So that's the reason if I really had to call out a lot of problems, there are a lot. പക്ഷേ no, she did what she has to do. Professionally, she aced it. In 36 years, she has already marked her place in the most prominent, respected പൊസിഷൻസ്. പക്ഷേ അവിടെ റെസ്പെക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രമണൻ സാറിനെ എത്ര പേർക്കറിയാം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പാത്തിയെ എത്ര പേർക്കറിയാം. They are all doing amazing contributions to the nation, but we'll only see the headlines of people who are in the top, right? So എൻ്റെ ചേച്ചിക്ക് ടോപ്പ് വരെ എത്താൻ പറ്റിയില്ല because of her lifetime, the shortage of life. So I am here to talk for her. ഞാനുള്ളിടത്തോളം she will live. That's what I have to say. So for her son, I'm a living book or a living dictionary of everything Parvati did, everything Parvati knows. പാർവതിയുടെ ഡെപ്തിൽ അറിയില്ലെങ്കിലും അവൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, എവിടെയൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം. സോ ഐ തിങ്ക് there will always be a plan, right? And I didn't want to stay silent. I want to put her out there because she deserves to be seen. Such a wonderful person with an amazing brain who needs to be celebrated.
അവളെ കാണുമ്പോൾ സിമ്പത്തിയോ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ കാണുമ്പോൾ സിമ്പത്തിയോ പാർവതിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അയ്യോന്നും അല്ല പറയേണ്ടത്, വാവ് ഇതായിരുന്നോ പാർവതി എന്നാണ് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടം. ഞാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, എനിക്കതേ അറിയത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഓഫ് മൈൻ, ലൈക്ക് 30 years of my existence, she was wow to me. Like I was in awe of her. Like that's going to be how it is. Because avala that heroic demise, how she passed away, avalde maranam was nothing less of a cinema for me, because she didn't know that she's dying. She was fighting it with a lot of dreams. Until the last moment, our treating doctor was also giving her hope. Because ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം പാർവതിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടേഴ്സിനെല്ലാം അവളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അവളുടെ ഡിസീസിനെ കുറിച്ചും ഷീ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നോബഡി കുഡ് ചീറ്റ് ഹർ. ലൈക്ക് ശരിയാവും മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഐ ഈവൻ തിങ്ക് ഇറ്റ് കുഡ് ബി 2 ways. വൺ, അവക്കറിയായിരുന്നിരിക്കും ലൈക്ക് ഇത്രയായിരിക്കും ഇവളുടെ ലൈഫ് എന്ന്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഭയങ്കര ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും എന്താ ക്യൂറബിൾ ആണല്ലോ, ഷീസ് എനിവേ ഗോയിങ് ടു കം ബാക്ക്, പിന്നെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇത്രയൊരു റിസ്കിലോട്ട് പോകുന്നത്, ഷീ ഷുഡ് റിലാക്സ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ഡു തിങ്സ്, certain things, and she did it. Even during the treatment phase, these chemos on her were so bad. Okay, every cancer patient goes through the same journey. So അതിപ്പോ എൻ്റെ ചേച്ചി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇതൊരു പ്രയോറിറ്റി കേസ് ആയിരിക്കും. സോ അവളുടെ കീമോ ടൈംസ് വെർ like extremely difficult, because she also had domestic issues in between. She wanted to see her husband a lot, but ആ ഒരു chapter of life was giving her lot of tension. ആ ഒരു mental space was not fine. She was taking counseling, that was helping her. At a point I saw her becoming ignorant towards her marriage. She only focused on her professional growth, what she had to do better to have a better life. She was getting ready to fly once she's back. Fully അവൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടു. slowly ആ ഒരു ചാപ്റ്ററെ അവൾ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. only because her son wanted a guardian, that person was there. I don't want to talk about that part at all, because it's not worthy. അവർക്ക് ഭയങ്കര, everybody will have a lot of stories to tell, and I think it's really cheap if they badmouth. In fact, after doing zero, after putting zero efforts to what has to be done. I'll talk about it later, but Paru fought cancer with a lot of grace. അവളെ സ്ട്രോങ് വുമൺ എന്നൊന്നും അല്ല പറയേണ്ടത്. ലൈക്ക് ഷീ ഈസ് സംതിങ് എൽസ്. ബിക്കോസ് മോർ ദാൻ വാട്ട് ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ, 60-year-old അച്ഛനും അമ്മയും, ബോത്ത് ഓഫ് ദം, ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ തിങ്ക് ഒരു അൺറിക്കവറബിൾ ഡാമേജ് ആണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എനിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, somehow something was telling me എൻ്റെ bad time is over, because now what more, എന്തൊക്കെ വന്നാലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി ഒരാൾ മേലിൽ വളരെ പവർഫുൾ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ തിങ്ക് that's the most important thing, which is making me believe that I don't have to be scared anymore. I'm just covered because my elder sister is up there, and ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട്. സോ ഞാൻ I'm not going to lose, or I'm not going to panic. ഇനി എന്താണോ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പേടിച്ചിരുന്നു, അതെല്ലാം
ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ്. There is nothing that I have to worry about. So I will do it and I will protect people. I will protect my people with the best I can. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പാറുവിൻ്റെ അക്കോംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ്, പാറുവിൻ്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, അതെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞറിയണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഷീ ഹാസ് ലിവ്ഡ്. When I talk about her education in detail in the other video, when I talked, or maybe ഇതിട്ടിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ അതിടാൻ പോകുന്നത്. So when I'm going to talk, when you go through it, you will understand she has lived. അവൾ international like journal publications ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, like in the most prestigious papers. She has traveled to US, Germany, China, London. She has presented it in every prestigious places. Like to a point, പാറുവിൻ്റെ ഗൈഡ് മിസ്റ്റർ രമണൻ സർ ഫ്യൂണറലിന് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, വിത്ത് ഹിസ് എൻറ്റയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആ ഒരു ഫോറമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളിക്കത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ചെയ്യാൻ. ബട്ട് ഹീ കുഡിൻറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ പാർവതി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ മൊമെന്റ് ഓഫ് പ്രൈഡ്. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വി ഡോണ്ട് നോ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഷീ വാസ് സംതിങ് എൽസ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് വി കുഡ് ഹാവ് ഇമാജിൻഡ്. I'm so lucky and privileged because എൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ that is something irreplaceable, the tag that I was a sister. എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ പാറു പഠിച്ച സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. that used to be a headache for me because ഞാനൊരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. in comparison I was quite smart. പക്ഷേ എൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് was always with പാർവതി. സോ എൻ്റെ കമ്പാരിസൺ പോയിന്റ് എക്സെപ്ഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ 11th and 12th was horrible. So one teacher has, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. ബിക്കോസ് ആ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടോക്സിസിറ്റി മനസ്സിലായില്ല. ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. അതൊന്നായിട്ട് മാറത്തേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. one woman, one teacher who was a maths teacher came to me in 11th standard and asked me, പാർവതിയുടെ സിസ്റ്റർ അല്ലേ, പാർവതി എന്തൊക്കെയായി, ലൈക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് പാർവതി, താൻ എന്താണോ ആവാൻ പോകുന്നതെന്ന്, ലൈക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൈക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് പാറുവിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പാറു, ഷീ യൂസ് ടു ആസ്ക് മീ, വൈ ഡിഡ്ന്റ് യു ടെൽ ഹർ ദാറ്റ്സ് നൺ ഓഫ് ഹർ ബിസിനസ്? ആൻഡ് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, I should have, because എനിക്കപ്പോൾ പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നൊക്കെ. ബട്ട് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പാറു came to the school, met this teacher. Apparently ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പാർവതി. പാറു she came to the school and she talked to that teacher. She said, she is my sister but she is a different individual. You have to treat her respectfully. You can't do this again. And that was a heroic act for me. Rather, my dad has also done the same. And ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ വിളിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഫിസിക്സ് ടീച്ചറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രേമം സിനിമയിലെ പോലെ ഇതുപോലത്തെ ചീള് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വിളിക്കരുത്, അവൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കോളും, ഞങ്ങൾ നോക്കോളാം. So there were like very strong support system for me back then. അതിൽ ഒരാളിപ്പോൾ ഇല്ല, പക്ഷെ that person is in a much powerful position ഇപ്പോൾ to protect me and our family is what I personally feel. Whatever she was, she's always going to be that for us. One other very core memory എനിക്കുള്ളത്, like for the kind of ഞാൻ ഭയങ്കര കെയർ ഫ്രീ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അല്ല. സംതിങ് ഹാസ് റിയലി ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ മീ. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സിസ്റ്റമാറ്റിക്കും ഓർഗനൈസ്ഡും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ
back then in my 12th standard. ബോർഡ് എക്സാംസ്, ഞാൻ CBSE പഠിച്ചത്. ബോർഡ് എക്സാംസ് ടൈമിൽ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ദ ടൈം ടേബിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ എൻ്റെ റൂമിൽ, ഞാൻ പഠിക്കുന്ന റൂമിൽ ഒരു കാലണ്ടർ ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ ആ കാലണ്ടറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും, ഓക്കെ ഇത് ഈ ദിവസം ഈ എക്സാം, ഇത്രയും ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, ഇപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഡേ പഠിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് 3 എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞു ഡ്യൂറിങ് ആൻ ഏപ്രിൽ ഇൻ 2018. ഞാനിങ്ങനെ ഒരു എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്നു. 3 days ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ള അസംഷനിൽ ഫസ്റ്റ് 2 days പഠിച്ചു. 3rd day കുറേ ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി 3rd day വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം 3rd day ആയി. 3rd day മോർണിംഗ് ഒരിക്കലും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഇരുന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ കെമിസ്ട്രി എക്സാം ആണ്, പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 10 AM ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ദിസ് ഇസ് എ കോർ മെമ്മറി. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചിട്ട് ഹാളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ചേച്ചി അന്ന് വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവള് എന്തോ ഒരു ലീവ് ആണ്ട് എടുത്തിട്ട് TKM വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ. സോ ഷീ വാസ് ദെയർ. I was sitting there relaxing, watching, reading newspaper. Kendra Vidyalaya Pattathana principal is calling to my home on that day. My mom picked up the call and she was like, the principal is telling, your daughter has not come for the exam today. Is there any valid reason she's missing board exam? So she might have to repeat a year. എൻ്റെ അമ്മ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാഷ്വലായിട്ട് ചോദിച്ചു, അമ്മ ഇന്ന് എക്സാം ഉണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി എണിച്ചിട്ട്, ഇല്ലല്ലോ നാളെയല്ലേ എക്സാം, ഞാൻ പോയി ടൈം ടേബിൾ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയിട്ട് പൊടി തട്ടിയിരുന്ന ടൈം ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ കാലണ്ടറിൽ തെറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെയാണ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടുമോറോ. സോ 3 days ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പാരന്റ്ലി 3rd day എക്സാം, 2 days ഗ്യാപ്പ്. ഈശ്വര, ഞാൻ അന്ന് ആ ദിവസം, ബിക്കോസ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഓൾറെഡി ഓഫീസിലേക്ക് പോയി, അച്ഛനെ അപ്പോൾ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഹീസ് എ ഹൈപ്പർ ലൈക്ക് സൂപ്പർ ഹൈപ്പർ പേഴ്സൺ. BP ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല വയലന്റ് ആവും. സോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ അപ്പം അറിയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പാറു ഉണ്ടായിരുന്നു, സോ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ 15 when I was 15 I started riding. സോ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ പോവാന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ റെഡി ആകുന്നപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ പങ്ക്ചർ. മൈ ഹോണ്ട ആക്റ്റീവ വാസ് നോട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഡേ. എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ആ റോഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഓട്ടോ വരാൻ വലിയ കഷ്ടമാണ്. ആ സമയത്താണെങ്കിൽ ഊബറൊന്നും ഇല്ല. 10 o'clock കോൾ വരുന്നു. ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹോൾ ടിക്കറ്റും 2-3 പേന എടുത്തിട്ട് ഓടുന്നു. ചേച്ചി താഴത്തെ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. വാടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷീ ഈസ് ജോയിനിങ് മീ. വി ബോത്ത് റാൻ ടു ദ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്തോ ഗോഡ് സെന്റ് പോലെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ. പാറു അത് പിടിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ ഓട്ടോയിൽ കയറിയിരുന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ പട്ടം പോയി. Like in 30 minutes അവിടെ എത്തി. സെക്യൂരിറ്റി വാസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് us in because already cool off time തുടങ്ങി. That is question paper കൈ കിട്ടിയിട്ട് students can go through it for like 15 minutes and then decide with how to strategize giving the exam. So ആ ഒരു ടൈം ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചേച്ചി സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അടുത്ത് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് we both are running. പാറു made sure that ഞാൻ ടെൻസ്ഡ് ആവുന്നില്ല എന്ന്. Otherwise I would have cried. I would have really messed up the exam. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാം കുളമാക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാറു എന്നെ ഇങ്ങനെ ചിയർ ചെയ്യാണ്. ഇതൊരു മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും എടി, നീ ഇത് എന്ന് ഓർക്കും, ഇങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു കെയിം ടു നോ നൗ, യു ആർ നോട്ട് മിസ്സിംഗ് ഇറ്റ്, വി വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ദി എക്സാം, നീ പാസ് ആവാനുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് വാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓട്ടോയിലിരുന്ന് ഫുൾ ചിയർ അപ്പ്. ഐ റിമെമ്പർ ഹർ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ്. ദാറ്റ് ഭയങ്കര ആർക്കും അറിയാത്തൊരു ഭയങ്കര ചെർപ്പി അഡ്വെഞ്ചറസ് ജോളി ഒരു പാറുണ്ട്, ഹു ഐ നോ. അപ്പോൾ ഓട്ടോയ്ക്കകത്ത് ഷീ ഈസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് മീ. ഞങ്ങൾ പോയി അകത്ത് കയറി. ടീച്ചേഴ്സ് വെർ റെഡി വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ആൻസർ ഷീറ്റ് ഫോർ മീ ടു ഫിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് കയറി ഉടനെ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് തരാൻ ദേ വർ വെരി കോപ്പറേറ്റീവ്. ഓൾറെഡി എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു 11 o'clock. എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന കുട്ടി എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു, ഏബൽ വാസ് ഷോക്ക്ഡ്. ഏബൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വരേണ്ട പാനിക് അവന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതിക്കോളൂ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു. ഹി ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ്, ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ ലോസ്റ്റ്
45 minutes of the exam, but I gave the exam only because of Paru. That day, Monday, പാറു അവിടെ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല. ആക്ച്വലി ആ ദിവസം അവള് ടി കെ എമ്മിൽ സൺഡേ നൈറ്റ് തിരിച്ചു പോവേണ്ടതാണ്. അന്ന് അവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ മീ. ലിറ്ററലി അവൾ ആ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ആണ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ലൈക്ക് ഷീ ഹാസ് ഓൾവേസ് മേഡ് എ മാർക്ക്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നൗ ഷീ മൈറ്റ് ഹാവ് ഫെൽറ്റ് that I am capable to take care of things. In fact, to take care of also my parents and her son, which I will definitely do. So എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് for me to cherish. And their life won't be fair always. ലൈഫ് എന്താണെന്ന് ആക്ച്വലി വലിയ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. എന്നാലും ഉള്ള ക്ലാരിറ്റിയൊക്കെ വെച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. So thank you for watching. I'll soon be back with more content. If you have not subscribed to this channel, please subscribe, because I don't know otherwise how to reach out to you also. Yeah, thanks for watching. Keep supporting. And if you really feel Paru's if you really feel Parvathi, Dr. Parvathi is a story worth sharing, is a story that need to be heard, please share these videos to people who you can reach to. എൻ്റെ ഒരു സെൽഫിഷ് നീഡാണ് to make her seen, heard. Unfortunately can't be felt. So yeah, it's a humble request as well. But yeah, I'm really grateful for all the love, all the support. Thank you.